Every single week, massive trucks dumped tons of absolute trash onto his lonely farm. The neighbors laughed, whispering that he had finally lost his mind collecting worthless, rusted iron. But they had no idea what a 40-year-old man was quietly building in the dark. Because those pieces of junk were about to change everything. Every Tuesday, right as the first pale sliver of sunlight cuts through the heavy mist hanging over the county road, 2 flatbed trucks rumble past the weathered mailbox and turn onto the gravel drive of the old homestead. The iron gate stands wide open, unlocked and waiting, exactly as it has for months. The drivers know every dip and rut of this road by now. They back their massive rigs up to the edge of the overgrown pasture behind the machinery shed, throw the heavy pneumatic levers, and let gravity do the rest. With a deep groaning screech of stressed steel and a heavy thud that vibrates right through the damp earth, a twisted carcass of a vintage John Deere tractor rolls off the bed. It lands with a final thud, joining a mountain of forgotten iron. Rusted hoods, missing wheels, cracked engine blocks, and faded green paint blistered by decades of rain. These are the machines the county left behind. Too heavy to haul to a standard scrap yard without losing money on diesel, too broken down for local parts, and too far gone for modern farms. For over a year, a 40-year-old man named Marcus has stood by the edge of that pasture every single Tuesday, watching the trucks unload without uttering a word. He doesn't complain about the noise. He doesn't ask the yards to stop sending their trash. In fact, he wishes they brought more. Passing motorists slow their vehicles down to a crawl on the county road, rolling down windows to stare at the towering graveyard of rusting iron rising behind the shed like a modern monument to failure. Some shake their heads in disbelief. Others chuckle, wondering aloud if the quiet man running the property has lost his mind, turning his family's legacy into an open-air junkyard. Marcus pays the whispering crowd no mind. He stands motionless in the crisp morning air, his hands deep in his jacket pockets, his eyes scanning the heaps of jagged metal. While everyone else sees nothing more than worthless rust, useless weight, and iron ready for the melting pot, Marcus looks at those broken tractors and sees something entirely different. A heartbeat waiting to be found. In a town where everyone knows your business before you've even finished your morning coffee. A growing mountain of rusted iron doesn't stay a secret for long. By the end of Marcus's second month on the homestead, the pile behind the shed had become local folklore. Farmers driving past in their polished modern cabs would slow down just enough to shake their heads, a knowing smirk playing across their lips. Old Man Miller, whose family had farmed the valley for 3 generations, stopped his pickup right by the fence line one afternoon, leaning out the window to offer unsolicited wisdom. He pointed a weathered finger at a row of dismantled tractor frames, their green paint completely eaten away by rust, and asked if Marcus was planning to open a graveyard for dead iron or perhaps start a modern art installation. The local diner was full of similar jokes on Friday nights. Over steaming mugs of black coffee and pie, locals would swap theories about the quiet 40-year-old up on the hill. Some joked that he was building a barricade against the modern world. Others wondered if he had finally cracked under the pressure of city life, trading a sensible career for a losing battle against toxic waste and useless junk. Nobody understood the point of it. To them, a broken machine was dead, its useful life finished, its place rightfully in the scrap smelter miles away. They couldn't fathom why a grown man would spend his days dragging shattered transmissions and rotting wheels out of the mud just to stack them higher into the sky. Yet, through every snicker, every sideways glance at the hardware store, and every patronizing question about his future plans, Marcus never offered a defense. He didn't argue, and he didn't try to explain a vision that only existed inside his own head. He simply nodded, thanked them for their concern, and went right back to work. Because he knew something they didn't. Every single piece of rusted steel sitting out in that pasture was waiting for a second chance. To understand why Marcus stood unflinching against the mockery of a whole town, you had to look back 18 months, far away from the rotting iron piles, to a cramped office building where the air always smelled of stale carpet and lukewarm coffee. For nearly 15 years, Marcus had lived a life defined by schedules he didn't care about and targets that meant nothing to his soul.
He sat behind a desk in the city, pushing numbers on a screen, trading his days for a paycheck that barely covered the rising cost of urban survival. It was a comfortable kind of quiet desperation, the kind that slowly drains the spirit until you forget what you actually wanted out of life. Then the phone call came on a raw November evening. His father, Arthur, had passed away quietly in his sleep in the very farmhouse where Marcus had taken his first steps. Marcus drove out through the night, watching the flat city lights give way to the deep, heavy shadows of the rural county. He stayed for 3 weeks after the funeral, sorting through 40 years of accumulated history. The farmhouse was caught in a time warp, smelling faintly of pipe tobacco, old leather, and cedarwood. But it was out behind the house, past the overgrown garden, where the true legacy waited. The massive wooden barn, its red paint peeling like sunburned skin, housed a lifetime of labor. Inside, illuminated by dusty beams of sunlight cutting through cracked roof planks, sat Arthur's world. Workbenches lined the walls, stacked high, with iron wrenches, heavy-duty socket sets, grease-stained manuals, and specialized pullers that had seen decades of hard service. Every tool bore the marks of calloused hands and honest work. There were no digital screens here, no abstract metrics, only tangible problems and mechanical solutions. Standing in that vast, silent barn, running his fingers over the cool, oiled steel of a vintage lathe, Marcus felt something shift deep inside his chest. The city office suddenly felt a million miles away. When the time came to lock up and return to the city, Marcus simply couldn't do it. He called his employer, handed in his resignation, packed his life into the back of a battered pickup, and drove back to the homestead for good. He didn't have a business plan, and he certainly didn't have capital. What he had was an inherited roof over his head, a barn full of his father's tools, and a quiet, stubborn conviction that broken things could live again. Warren Marcus in den Airs 10 Wochen oft stundenlang alien in der Grossen. Staubigen stand UND das schwer Werkzeug seines Vaters ordnet. Curtain die Erinnerungen an seine Kindheit mit aller Macht Zurich. Arthur war kein Mann grosser Wort Gusen. Sein Zunigung seit sich nicht in Langen Gesprachen. Sundern and Taten UND in der Art. Wir mit Maskinen Umgang. ALS besassen SIE ein eigen Ziel. Marcus so seinen Vater im Geist wieder vor sich. Wir mit Alverschmerten Handen über den Gussizernen Block 1 alten John Deere Tractor Strich. Die Augen like Zegenefen. Das kleinst Rasseln im Takt de Motors zu orten. Damals ALS junger Mann. Der unbedingt in die Glanzend, schnell stot Wolt. Hat Marcus das nicht verstanden. Für en waren Traktor in ein Fackner laut. Schwer Arbeitsgerät Gusen. Die Irgendwann Dienstagen UND Schleieslitsch auf den Schrottplatz wander 10. Doc Arthur hat ein ganzlich andere Philosophie besessen. Pflegt oft einen bestimmten Satz zu wiederholen. Waren der Abends in der Workbank stand UND ein Werkrustits, Getriebteil mit der Dropper sobert. Ein gut Maschine stirbt nie wirklich, mein Junge. Sie word nur müde. Oder die Menschen verlieren die Geduld mit Aber SIE gibt niemals auf. Sie wartet im Schatten der Darauf, das German kommt, der ihr Sprache verstet, der Geno hinhort UND den Adam zurückgibt. Damals schienen das nur die typischen, melancholischen Weisheiten eines alten Handwerker zu sein, der die modern Zeit nicht mehr verstand. Doch jetzt, wo Marcus selbst von dieser Chefen still umgeben war, UND durch das schmutzige Fenster auf den Wachsendenhofen aus Verestetem Eisen blickt, bekamen dies Wort ein valig neues Gewicht. Sie klangen in seinem Kopf wie ein leises, Vermachnis UND wie ein unumstößlich Pflicht. Sein Vater hat nicht einfach nur Schrott gesammelt. Hat den Waren Wort in dingen gesehen, die andere längst abgeschrieben hatten. Marcus begriff mit einmal, dass die Verestetten Traktoren draußen im Hof kein Last waren. Sie waren ein Chance. UNDSIE warteten exakt auf das, was sein Vater ihm immer gesagt hat. Sie warteten auf jemanden, der SIE verstand. UND in diesem Moment traf Marcus sein Entscheidung. Die Stadt war nun endgültig Vergangenheit. Die Kündigung für den sterilen Schreibtischjob im gläsernen Büro war längst abgeschickt. UND die wenigen Kissen mit persönlichen Gegenständen standen verloren in der alten, zergesegenen Stube de Bauernhofs.
Es gab keinen Plan B mehr. Kein Sicherheitsnetz aus Manatlichen Gehaltsalungen UND, kein Rückfahrschein in das Alte, bequem Leben. When jemand gefragt hat, ob das die vernünftigst Entscheidung seines Lebens war, hat wahrscheinlich nur mit den Schultern gesucht. Den rational betrachtet war es pure Wahnsinn. Ein Wirtschaftjarger. Der sein Gesicherts Dacian Aufgab. Auf einer verlassenen Farm zwischen Narsen und Dielen, UND Verestettem schrot sein Glück zu suchen. Jede Bank UND jetter vernünftig Mensch, in der Stadt hat, in für absolut, verrückt erklärt. Doch für Markus fühlt sich dieser Schritt zum ersten Mal seit weilen Jahren absolut richtig. Stimmig UND zutiefst lebendigen. Spürt ein ruhig, fast stoisch Entschlossenheit in sich aufsteigen. Während in dem alten Holstisch saß UND durch das Beschlagen Fenster in die cool, dämmerige Morgenluft blickt. In dieser Stillbegriff das sein echtes Leben nicht dort draußen in der anonymen Masse wartet, sondern genau hier, was sein Wurzeln legen. Draußen, im nassen Grader wide, wardeten die stummen Giganten aus einer anderen Epoche. Dutzend verestet Ostmuster John Deere Traktoren. Die von der Welt längst vergessen UND abgeschrieben worden waren. Sie boten keinen Anblick von Elend voran, sondern bildeten ein Roh, ungeschliffen Leinwand für seine Zukunft. Nahm sich vor, nicht länger vor der Unjewigkeit wegzulaufen. Die Farm war ab sofort sein einziges Fundament. UND dieser scheinbar Schrott war das einzige Material. Aus dem sich eine neue Existenz aufbauen konnte. Trat hinaus auf die Narsen Veranda. Atmet die frisch, erdige Landluft tief ein, UND spürt die Morgenkohl auf seiner Haut. Wusste, dass es von diesem Moment in kein Zurück mehr gab. Jede Einzelschraube, die tief im Verestetten Metal festsaß, UND jede schwer Motor, der seit Jahrzehnten geschwiegen hat, war von nun an sein persönlich Verantwortung. Wird so lang kämpfen, lernen UND Schrauben, bis dies eisernen Giganten wieder zum Leben erwachten. Der Wendepunkt, der das Schicksal der alten Farm für immer während sollt, kam in einem windigen Mittwochnachmittag in Gestalt eines staubigen Geländugens, der mit lauten Reifen in die Hofenfahrt rollt. Aus dem Wagen stieg Heinrich Voss, der Besitzer der großen landwirtschaftlichen Maskenhandels im gesamten Umkreis. Voss war ein Gesellschaftsduktiger, abgeharter Mann, der seit Jahrzehnten mit schweren Jarreten handelt. Hat schon viel gesehen, aber der Wachsendhofen aus Verestettem Eisen hinter Markus, schon hat selbst sein Neugier geweckt. Voss kannte das Problem aus eigener Erfahrung. Jeds Jar nahm sein Betrieb Dutzend alte Traktoren in Zahlung, when born auf modern, computergestert Maskinen umstiegen. Doch waren mit den alten Maskinen, die Reperturkussen überstiegen längst den Wert der Ersatzteil. UND der Transport zum weit entfernten Schrottplatz kostet bears Geld. Die Entsorgungsgebühren für 100 Tonnen schweres, Gussisen liefen bei Jeds Jar in schwindelerigen Hohen. Als was von dem ruhigen Mann auf dem abgelegenen Hofort. Der anscheinend unbegrenzten Platz UND ein merkwürdiges Interesse an alten Schrottmullen hat, beschloss die Sach persönlich zu prüfen. Trat in Markus heran. Der gerät mit einem Allergenlappen in der Hand in der Skinenterlent. UND mit ihm ein Angebot. Das auf den ersten Blick fast zu klang. Amor zu sein. Was baden, sein Ostmusterden, valid defekten John Deere Traktoren künftig direkt auf Markus Land abladen zu lassen. Kein Transportkosten für Markus. Kein Reachnungen UND vor allem. Kein Entsorgungsgebühren für den Handler. Es war ein Win-Win-Situation für beide Seiten. Eingepackt in den Mantel gegenseitigen Nutzens. Für was war es die billigstart, sich seins Mauls zu entledigen. Doch beaver was seinen Satz überhaupt bindet UND erklären konnte. Dass keinerlei Geld für den Schrott zahlen wird. Nicht Markus bereits langsam UND entschlossen. Sagt sofort ja, not beaver der Handler zu Ende gesprochen hat. Was blinzelt überrascht UND sah in einen Moment lang ungläubigen. Die meisten Landbesitzer verlangten Geld für die Erlaubnis, ihren Boden vollstellen zu lassen, oder winkten sofort eingeweitert, while sie den Rost, das OL UND den Schmutz fürchten. Markus wollte keinen einzigen Cent.
Woltner das Metal, was at me tief aus blickt über das White Feld, warend die Hand in die Taschen seiner schweren Jack steckt. Für und skien das Geschaft perfekt zu sein, war sein problemlos. Spar 1000 von Euro hat einen Platz gefunden, wo der Scheinbar Schrott niemanden stört. Marcus Hingen was genau, was tat. Jeder einzeln dieser alten Schlepper besaß ein robustes Fundament aus bestem Stahl. In diesem Augenblick war der Grundstein für alles gelegt, was danach kommen sollte. Der Frühmorgenfrost drang durch die Ritzen der alten Holzwand. Als Marcus, am nächsten Tag, sein schwer Jack überzog den ersten Traktor in die Zog. Draußen auf der Weide lag der Hofen aus Verestettem Eisen wie ein unbezwingbarer Berg. Doch für den Anfang hatte sich ein einzelnes Rack aussuckt. Einen bewitterten John Deere aus den frühen Siebzeigerjahren. Dessen hab tief in den Dreck gedruckt, wo dessen Reifen längs die Luft verloren hätten. Die eigentliche Arbeit hat nun begonnen. Sie war von der ersten Sekunde an erbarmungslos. Schon nach wenigen Minuten begriff Marcus, das Romantik Kindheitserinnerungen im Angesicht eckten, alten Stalls keinen Platz hatten. Jede einzelne Schraube war von jarzenden aus Regen. Schnee Frost in ein unlosbares, Bundnis mit dem, gewind gezwungen wordens. Setzt den Ringschlüssel in, zog mit aller Kraften. Bis sein Muskeln brannten ihm der Schweiß trotz der eisigen Kalt in der Schön über die Stirn lief, aber die Schraube bewegt sich keinen einzigen Millimeter. Stattdessen rutscht der Schlüssel ab, schrammt über das poros Metal Riss, ihm die Ot und den Notcheln auf. Ein dumpfer Schmerz schoss durch sein Hand, doch hielt Kursen, at me tief durch mat weiter. Gab niemanden, der ihm half, keinen modernen Knopf, den man einfach drucken konnte. Jeds Bautil must mit Roherkraft, eisener Geduld literweise, rostloser überredet werden. Jede Bugung kostet enorm Anstrengung, jede Handgriff erinnert in schmerzlich daran. Wie ferner dem flüssigen Rhythmus seines Vedas Anfangs nach war. Arthur hat solche Getrieb einst mit einer Geschmeidigen Selbstverständlichkeit zerlegt, für die Marcus nun Stunden braucht. Als schleißlich versucht, den massiven Zylinderkopf des Motors abzuheben. Stiess auf die nächst unüberwindbar Wand. Die Kolben steckten seit unzahligen Jahren fest, verschweißt durch den feinen Rost. Der sich tief in das near de Blocks gefressen hat. Stunden Virgingen. Und das auch nur einen einzigen, nennenswerten Erfolg vorweisen konnte. Sein Hand waren schwarz von veraltetem Russ, sein Fingernagel voller Schmutz. Der sich tief in die Ot gesetzt hat. Sein Rücken schmerzt von der unjunten, gebergten Haltung auf dem kalten Betonboden. Die Luft in der Schön schmeckt schwer nach altem Eisen, Benzin feuchtem Staub. Gab Momeni an diesem ersten harten Tag, in denen die Frustration, so drucken auf ihm lastet, das am liebsten den Werkzeugschlüssel in die geworfen Devonschlafen wär. Die Leisen Zweifel der Dorfbunner skinen plötzlich gar nicht mehr so abwegig zu sein. Vielleicht war wirklich reiner, blinder Wahnsinn, hier draußen gegen den unerbittlichen, Zahn der Zeit anzukämpfen. Doch als am Abend wallig chopped auf einem umgedrehten Eimer saß. Die rustverschmierten Hand in den Schoss legt im Fallen liegt der Arbeitslamp den zerlegten, stummen Motor betrachtet. Gab nicht auf. Wusst, dass dieser Tag nicht dazu war, sofort Wunder zu vollbringen, sondern die harten Grenzen abzustecken. Die Maskenen geben ihr Geheimnis nicht freiwillig preis. Genau das macht diesen ersten Schritt so unerbittlich schwer. Die folgenden Wochen wurden zu einem zermürbenden Kampf gegen die Technik. Der Marcus an den Rand seiner psychischen körperlichen Kraft bracht. Nachdem der erste Motor nach unzahligen Mühen freigelegt war, schienen die Problem nicht weniger zu werden, sondern sich stattdessen wie ein unüberwindbar Mauer vor ihm aufzutermen. Begen mit den Ersatzteilen. Dies alten John Deere Modell einerseits stammen, in der man Maskenen nach für die Uigkeit baut, gab kaum nach original Komponenten auf dem Market. Marcus verbracht nachtelang vor einem alten Laptop, sucht in dunklen Foren, walst Virgil der Satzteilkatalog bestellt auf Verdactile,
Die sich bei der Lieferung oft als Valig unbrauchbar hergestellten. Mal stimmt die Gewindesteigung nicht. Mal war das Gustuk einen Millimeter zu breit. Oder das Bauteil stammt von einer Valig anderen Bereich. Jeds mal, wenn ein falsches Paket eintraf, watches die Frustration. Dr. war Albtraum war die Hydraulik. Die Leitungen de alten Schleppers waren über die Jarsen hinweg sprode geworden. Verestet an Zig stellen geplatzt. Als Marcus den Drucktes versucht. Schass unter hohem Druck altes. Schwarzes aus einem Harris. Im Hauptzylinder spritzt ihm direkt ins Gesicht über die frisch gestrichen Workbank. Es war ein Klebrige, giftig Sauerei. Die Stunden der Reinigung erfordert. Noch schlimmer war die Erkenntnis, dass die inneren Deichtungen komplett zerbruselt waren. Ersatz dafür zu finden glitch, der sich nach einen Edel im Huhofen. Die Nackte wurden lang, unbarmherzig. Marcus lag oft stundenlang hellwach im Schmalen bette alten Farmhauses. Die Augen weit Jeffnet in die absolut Dunkelheit gerechtet. Waren draußen der Wind an den losen Holes brennender schon retelt. In seinem Kopf ratterten unerforderlich die gleichen Fragen. Warum täte sich dassen? Warum ging nicht einfach zurück in die Stadt? War Problem digital jealous werden man abends den Feierabend genießen kann? Es gab Momenti in diesen einsamen, bleiernen Stunden, in denen Kurs daver war, alles hinzuschmeißen. Spielte mit dem Gedanken, den Schlüsseln Ende zu setzen, die Tor für immer zu verschließen den Schrott einfach liegen zu lassen. Der Druck war gültig. Die körperlich Erschöpfung druckt schwer auf sein Ziel. Jeder Muskel schmerzt. Die Zweifel nagten wie ein hungriges Tier an seinem Verstand. Doch tief in ihm drinnen gab es diesen kleinen, stoischen Funken, der sich weigert zu verlassen. Wusste, dass die Nacht überstehen am nächsten Morgen wieder in der Schön stehen must. Gerade als die Zweifel am Großen waren die Marcus Kurs daverstand. Den endgültigen Schlussstrich zu sehen. Geska etwas unerwartets in den Chefen Weiten de Internets. In einem alten, fast ausgestorben Forum für historische Landtechnik hat in seiner Verzweiflung einen Hilfer verfasst, begleitet von ein paar uns scharfen Fotos de blockierten Motorblocks. Hat nicht wirklich mit einer Antwort gerechnet. Denn die dort registrierten Veteranen schienen eher verschlossen die Wortkarg zu sein. Doch 2 Tage später blinkt ein Benachrichtigung auf seinem Bildschirm auf. Der Absender war ein Mann namens Wilhelm, ein pensionierter Mechaniker aus dem Nachbarkreis. Der sein halbes Leben lang nix anderes getan hat, als schwer Dieselmotoren aus den 50er die 60er Jahren zu reparieren. Wilhelms Nachricht war Kurs, aber sie enthielt genau das Wissen, das Marcus so verzweifelt sucht. Riet ihm, von den aggressiven chemischen Reinigen abzulassen. Deiner das empfindlich alte Gussisen angriffen. Statt dessen auf ein Fake. Aber Hotchworksam Mischung aus heißem Dampf. Samten Losungsmitteln Eisener Geduld zu setzen. Wilhelm schickt ihm nicht nur theoretisch Ratschläge, sondern bat ihm sogaren, am folgenden Wochenende persönlich zu telefonieren. Schritt für Schritt die Feinheiten der alten John Deere Pumpen zu erklären. Als die beiden Männer am Samstagabend über die laut Telefonleading sprachen, war als ob sich ein jahrzehntelänger Nebel lichten Word. Wilhelm sprach über Motoren nicht wie über Maschinen, sondern wie über alte, verletzte, die man erst verstehen musst, beaver man ihnen helfen konnte. Erklärt Marcus, wie man die festsitzenden Zeiländer mit einer speziellen Mischung aus Petroleum ol über Tage hinweg einweiht, und den Kolben zu beschädigen. Wie man das Ventilspiel mit Blossom Gefühl einem einfachen Messschieber einstellt. Dies Gespräch gaben Marcus nicht nur das technisch Fachwissen zurück, das ihm gefällt hat, sondern vor allem etwas viel Wichtigeres, neuen Mut. Plötzlich machten die Stundenlangen, schweißtrie bendenden Arbeiten, in der kalten Schönwiederschen. War mit seinen Problemen nicht mehr völlig alien in der weiten Landschaft. De draußen gab es noch Menschen, die das alte Handwerk schätzten wissenthalten, wenn man nur bereit war,
Zuzuhoren UND dem de Mutagen weg de Lernens zu Folgen. MIT Jedem Rat von Wilhelm Wutches das Vertrauen in sein eigenen Hand. UND die Angst vor dem Scheitern, which einer klaren, fokussierten Zuversicht. Der Duft von frischem Diesel, warmem OLUND, altem Schweißing schwer in der kalten Lufter schön. ALS Marcus die, letzten Handgriff bien diet. Alles war vorbereitet. G. Schraub war nach Wilhelms Anweisungen geprüft. Die Zeilander waren tagelang eingeweigt UND Gironite Wardens. UND die alte Batterie, frisch aufgeladen, stand bereit. Es war ein Moment voller stiller Entspannung. Der sich entfalt wie die Schwell zu einer völlig neuen Welt. Vor ihm stand kein Hoffen wortloser Schrott mehr. Es war ein historischer John Deere Schlepper aus den Sechzigern. Der nun dank Wochenlanger Mew. Blutiger Finger UND Unzoliger, Zweifel wieder, komplett Zusammengesetzt war. Marcus at me tief durch. Schlossverein Sekund die, Augen UND legt den massiven Hauptschalter Ein leises some men erfüllt den Raum, gefolgt von dem Schweren, langsamen Drehen de alten Anlassers. Der Motor hastet. Skien Kurs nach Luft, zu ringen UND stockt den Bedrelick. Marcus hielt den Atomen, waren sein Hers bis zum Hals schlug. Ein zweites Mal dreht sich die Kurbelwell, schwerfallig UND weiterstrebend. ALS wollt die alte Maschine nach all den Jahren im Schlamm nicht mehr erwischen. UND dan MIT einem gewaltigen, metallischen Ruck UND einer grauen Wolk aus unverbranntem Diesel, die aus dem Auspuffschass. Geske das klein Wunder. Der Motor erwacht zum Leben. Ein tiefs, Markerschutterns brullen Durchbrach, die absolut still der Schön. Vibriert durch den, betambeden UND Jing Marcus direkt durch, Mark UND bien. Es war kein Sams, modern some men, sundern ein unverkennbar. Rauer Hirschlag aus Stahl UND Eisen. Der so kraftvoll UND lebende Klang. ALS hat die Maschine niemals geschlafen. Die Wande der alten Schöner Betten liegt unter dem Rhythmus der Verbetung. ALS ob das Gebäude selbst nach langer Zeit wieder aufatmen wird. Marcus stand wie starte, die Hand nach in den Reglern. Waren tronnen der Erleiderung UND de puren Stalses in seinen Augenbranten. Der Raum skien plötzlich von diesem alten, satten Sound erfüllt zu sein, der Jed schlaflos nackt. Jeden Rückschlag UND jeden, Zweifel MIT einem Schlag verges zum Lies. Draußen auf der Weide, schienen die übrigen Verestetten Racks, in diesem Moment leise mitzuhören. Die erste Maschine lief wieder. UND dieser, ein Klang verandert einfach alles. Es dauert kein Wosch, bis sich das direkt wie ein lauer Frühlingswind im ganzen Landkreis verbreitet hat. In einer ländlichen Gegend. In der Jedden kann UND Neuigkeiten über, son UND alte Motoren schneller die rund Mach 10 ALSG digital Nachricht. Blieb ein solche Sensation nederlich nicht lang im Verborgenen. Ein sonnigen Nachmittags rollt ein schwerer, staubiger Transporter auf den Hof, UND Heinrich Bauer, ein altingesessener Landwirt aus der Nachbargemeinde, stieg aus dem Fahrerhaus. Heinrich war ein wortkarger Mann MIT Chefen Falten im Gesicht UND schwieligen Handen. Der St. Jarzenten Felder bestellt UND einen unbestechlichen Blick für echten Wort hat. War nicht gekommen, zu spaten. So es die Scholestigen in den ersten Wochen geten hatten. Sein Blick war ernst UND profund. ALS langsam, den frisch restaurierten Schlepper herumging. MIT den Fingern über die neue grün Lackierung strich UND Jed, schweißnet begutakt. Marcus stand schweigen den Ben. Warend ihm das Adrenalin durch, die Dernschoss UND die Entspannung in der schon fast greifbar war. Heinrich Backers derum. Den Schlüssel Zuderhen UND den Motor zu hören. ALS Marcus den Anlasser Betatite UND der alte John Deere MIT seinem Junden. Kraftvollen Rhythmus sofort anspringt. Hält sich das Gesicht der Erfahrenen born auf. Ein seltens, anerkennens Lacheln zog sich über sein Zudge. Gingen die nie, prüft die Reifen, loscht dem Gleichmassigen Takt de Motors, UND nicht tief beeindruckt. Das ist kein alter Schrott mehr, junger Mann, das ist ehrlich Handwerkskunst, sagt leise. Lang überhandeln.
Zog Heinrich ein Dix Letterportemine AUS der Jackintash. Zalt sober Geldschein auf den alten Holstisch in der Werkstatt UND besiegelt den Handel mit einem festen Händedruck. Der Meer wird war als Jetter Vertrag. Wenn ich dann den später rollt der Traktor auf Heinrichs en Hanger Devon. Hinaus in die White Welt. Wieder auf den Feldern zu arbeiten. Zurich in der Schön blieb ein tief still. UND auf dem Holstisch lag das erste Echt. Selbst verdient Geld. Es war ein magischer Moment. Der alle Zweifel der vergangenen Monat mit einem Schlag hinwegfegt. Dieser erste erfolgreich Verkauf beweis ihm endgültig, dass auf dem richtigen Weg war. Es gab noch so viel zu tun. UND draußen auf der Weide warteten noch Dutzend unberührt Racks auf ihr Rettung. Doch in diesem Augenblick was Marcus. Das sein Vision, Realität, geworden war. Aus der einstaubigen, dunklen Schön. In der Zubegin ner ein einzelner alter Schlepper im kalten Lichtstand. War im Lauf der Zeit ein Professional. Hochmodern Werkstatt geworden. Der betonbeten Glanz sauber. Helle Lukten erhelten jeden Winkel. UND in den Holes verkleideten, wanden Hingen, 100 fein sauberlich sortiert Werkzeug. Von denen Jeds seinen Fessen. Juntenten Platz hat. Was als einsames Experiment eins vom Schicksal geprüften Manns begonnen hat sich längst zu einem florierenden Unternehmen entwickelt, das weit über die Grenzen des Landkreises hinaus Großbeachtung fand. Marcus war auf dem Hof längst nicht mehr allein auf sich gestellt. Hat zwei junge, motivierte Mechaniker aus der Umgebung eingestellt, die seine tiefe Leidenschaft für historisch maskulin teilten UND mit geschickten Händen dafür sorgen, dass die Arbeitsablauf reibungslos funktionierten. Dr. Eigentlich wird's schafflich Dirtbrutsch lag nicht nur in den liebevoll restaurierten Traktoren selbst, sondern in einer unerwarteten Marktlücke, die sich im harten Alltag aufgetan hat. Überall im Land such den Landwirt UND leidenschaftlich Sammler Handringen nach Originalen, gut erhaltenen Ersatzteilen für alte John Deere Modell, die längst nicht mehr produziert wurden. Warrend Marcus die Vollig zerstorten Racks von der Weide ausgelockt. Began die Raren, intakten Komponenten systematisch zu reinigen, zu katalogisieren UND über das Internet anzubieten. Innerhalb kürzester Zeit gen Bestellungen AUS, ganz Europa ein. Ein einzelner, gut erhaltener Zylinderkopf oder ein seltens Getriebeteil bracht oft einen enormen Ertrag. Die Nachfrage explodiert regelrecht. UND der Handel mit seltenen Ersatzteilen entwickelt sich zu einem Eigenständigen, hoch profitablen Geschäftsweg. Die Auftragsbücher für fertig restauriert Oldtimer waren auf Monat ausgebucht, waren Sammler UND Museen sich regelrecht die Masken rissen. Ende de dritten Jahres zog Marcus das Kassenbuch zu sich heran, blätter durch die sauberen Spalten UND Lachelt Lies. Der Umsatz hat die magisch Grenz durchbrochen UND sich zu einem stablen, sechstelligen Gerätschaft entwickelt. Das alles sein früheren Erwartungen weit übertraf. Es hat fast etwas Ironisches, wie sich das Blatt im Lauf der Zeit geändert hat. Die gleichen Menschen, die nach vor wenigen Jahren über den scheinbaren Müllhaufen auf Marcus gelegt, in der Dorfniep ihr spottischen Witze über den vermeintlichen Spinner gerissen oder kopfschüttend am Zahn vorbei fahren waren, standen nun plötzlich ganz anders vor ihm. Die Zeiten hatten sich draußen auf den Feldern drastisch geändert. UND die modernen, hochkomplexen Masken in der großen Agrarbetrieb erwiesen sich im harten Alltag oft als anfällig. Extrem Tour in der Wartung UND nahezu unmöglich selbst zu reparieren, wenn die empfindlich Elektronikmitten in der Erntezeit versagt. Immer oft passiert das genau Gene Nachbarn, die in einst Bellichel hatten, mit ihren eigenen defekten Traktoren, Jetplatzen Hydraulikleitungen UND veralteten Landwirtschaftlichen Geräten auf den Hof führen. Dies mal jette Keinswegs, herablassen Bemerkungen zu machen, sondern mit einem echten Ausdruck von verhaltenem Respekt, Anerkennung UND Leser Verlegenheit in den Augen. Sie brachten ihr schweren Schlepper zu ihm. While sie im ganzen Umkreis niemanden mehr fanden, der Verstand, wie man massiven Stahl repariert, anstatt nur Tour Ersatzmodul auszutauschen. Marcus hat jeden einzelnen von ihnen abweisen, ihr Auftrag eiskalt ebenen oder ihnen die Schadenfreude spüren lassen können.
Die nach all dem unverdienten Spot vielleicht, sogar menschlich verständlich gewesen. Doch das entspracht zu keiner Sekunde seinem Wesen. Blieb stets bescheiden, genau so ruhig, nahbar bodenstandig wie in jenem Tag. Als ganz alien auf dem verlassenen Hof gestanden hat. Legt sein Werkzeug bereit. Begrüßt jeden dieser ehemaligen Kritiker mit einem festen, freundlichen Händedruck hort sich geduldigen, wo das mechanische Problem lag. Ob ein Altertraktor aus den Siebzeigerjahren war oder ein festgerostet Ackerschaufel. Jedem Einzelnen, der auf seinen Hof kam, und ein einziges Verletzens wird über die schwere Vergangenheit zu verlieren. Sollt nicht, einst über gelagt hat, sondern allen die Arbeit, die vor innen lag. Die handwerklich durch dies ruhig, menschlich groß gewan, nicht nur true Kunden fürs Leben, sondern auch den tiefen Respekt der gesamten Dorfgemeinschaft. Wenn man über die weit-grün Weid blickt, einst der ein Resiger, trostloser Hoffen aus Verestettem Eisen verlassenen Traumen lag. Sieht man das wahre Ergebnis von harter Ausdauer, einem unbüchsamen Willen. Dort stehen, nun, in Reihe, Glide, frisch lackiert. Kraftvoll bereit für jahrzehnte neuer Arbeit. Als Glanzen Zugnis, einer verdienten zweiten Chance. War niemals, nur einfake Geschicht über alte John Deere Traktoren oder Verlerin Maskinen, die dem endgültigen Schrottplatz im letzten Moment entkommen sind. Ging immer etwas viel Größeres, das tief in unserem eigenen Leben in unseren eigenen Traumen verwurzelt ist. Die lang Ries durch all die schlaflosen Nächte, die schmerzenden Hand, die blutigen Finger und festsitzenden Schrauben die anzahligen Momente des Zweifels, hat ein universelle Wahrheit offenbart, die sein Vater damals so treffend ausgesprochen hat. Nix auf dieser Welt ist jemals wirklich wertlos, weil Eagle wie kaputt. Zerkratzt oder von der grausamen Zeit vergessen, auch keine Mag der War, wird der Dinge verschwindet niemals. Nur weil die Welt beschlossen hat, den Blick abzuwenden, weiter zu sehen. Wartet lediglich im stillen darauf, das man kommt, der bereit ist, die Armel hochzukrempeln, die Hand schmutzig zu machen. Grenzenlos Geduld, zu sehen, den Glauben, an das Gut nicht zu verlieren. Marcus hat Ende nicht nur Verestit Maskinen geratet, sondern Stück für Stück auch sich selbst aus dem sinnlosen Staub de Alltags befreit. Jed's Mal, wenn ein schwerer Motor auf dem Hof erwacht sein Markerschutterns, kraftvolles Leid in den Abendwind sinkt, ist das ein Leser Bues dafür, dass man aus den Trümmern der Vergangenheit immer etwas Echtes, Beständiges, Wertvolles erst schaffen kann. Wenn dies Geschicht sie beruht deren Erinner hat, dass man niemals aufgeben sollt. Lassen Sie uns like da. Abonnieren Sie den Kanal Tielen Sie das Video.